Hare Krishna, aujourd'hui je suis avec un dévot qui s'appelle Baladeva prabhu dans une yourte mongole, à l'intérieur. Hare Krishna, Baladeva prabhu. Thank you very much to be available for this small interview. So actually, can you tell us a little about Genghis Khan? Hare Krishna. He's one of the Mongolian great Khan, which is he was 800 years ago. He established Mongolian Empire, and his sons and grandsons more expanded this empire, and it's from Korea to Europe, and from Siberia to China, Southeast Asia. It's a whole big empire he established 800 years ago. Je lui ai posé la question au niveau de qui c'est Genghis Khan. Le dévot s'appelle Baladeva prabhu. Expliquer Genghis Khan, c'est un très grand empereur de Mongolie qui a vécu il y a environ 800 ans et qui a développé un très grand empire en allant, disons, de la Mongolie jusqu'à la Russie et également, disons, la Sibérie, également la Corée du Nord, la Chine. Avec ses enfants, il a eu un très grand empire. Yes. And actually, in the world, we can see that Genghis Khan has the biggest empire in the world. Yeah. So he must have some quality like Kshatriya. So do you know what was his main qualities? Yes. When I studied his instructions, he's like mostly it's very truthful, actually, and he also left some of his rules to Mongolians how to establish, how to manage this country, this empire, and actually his rules are very wise. And when you read his rules or his instructions, actually some of the rules are quite sattvic, very sattvic. It's very wise and very it's fair, very fair rules. J'ai posé la question, est-ce que Genghis Khan, c'est un des plus grands empereurs du monde qui a conquis une partie très importante de cette région. Quelles étaient les qualités principales de Kshatriya de Genghis Khan? Et Baladeva prabhu explique qu'une des qualités qu'il avait, c'était qu'il était très véridique, également très sage. Et on peut voir qu'en étudiant ses enseignements, ses recommandations, il y a beaucoup de vertus dans ses enseignements. For example, Genghis Khan is not appreciating for untrustful the subordinates. If some subordinate will untrustful his king or this lord, then immediately kill him. It's like he's like asking them from Shudra kind of qualities, and such he's some kind of he's very fierce, but it's like a very fair, like quite like there's Vedic culture is you can see from that. Yeah. Une de ses qualités principales, c'était qu'il était très véridique, disons, et il ne supportait pas que ses assistants, justement, ne soient pas véridiques. Alors, on peut voir la relation entre sa vie, ses instructions et aussi la culture védique. And yes, for example, they're not so much appreciating this stealing. And then when people are stealing, they're very heavily chastise them, or sometimes they're cutting their hand or something. It's very heavy. Une des caractéristiques, c'est qu'il n'appréciait pas du tout le fait de voler. Quand quelqu'un volait, il était très sévèrement châtié, quelquefois même on lui coupait la main. And one thing is they were very liberal for this all kind of religion. And when Genghis Khan was alive, he invited all kind of religion representatives. The Buddhists came, or Christians came, or Islamic the people came, or even shamans came. They're all very liberal to receiving all of them. Un des aspects de Genghis Khan, c'est qu'il était très libre par rapport à toutes les religions. Durant son époque, il avait invité des religieux de religion bouddhiste, musulmane, chrétienne, chamane. Il était très libéral en ce qui concerne toutes les religions. One time, Genghis Khan was asked one
Buddhist monk, a very interesting question. How can I live forever? And then that Buddhist monk was answered that please reduce your sexual life, and then you can extend your life. Une fois, Genghis Khan lui a posé une question à un moine bouddhiste, comment je peux vivre pour l'éternité? Le moine bouddhiste lui a dit, tu dois, disons, diminuer ta vie sexuelle. De cette manière-là, tu peux vivre plus longtemps. Yes, and he was a very interesting person, and he has some brothers, but they, of course, it's like when that time they have some game of thrones, like they're almost always fighting. And then when that time people were non-stop fighting each other. For that condition, they become these warriors. They're born as a warriors. So Mongolians, when that time, divided into two kind of people. Some of them are like only hunters, only hunting as a living. Other parties also herders. They have some cows and horses, sheep. Those herders are quite rich people, but the hunters are quite poor area. And Chinggis Khan was actually his origin from these hunters. So they are very good fighters and hunters. And then eventually he expanded in this country. Eventually. Which means that, ça indique que Genghis Khan lui-même, en Mongolie, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont les chasseurs et ceux qui s'occupent des animaux. Genghis Khan, lui, il était né dans une famille de chasseurs. Ça veut dire qu'il aimait beaucoup la bagarre, la guerre, de même que ses frères. Et on peut voir que toute la Mongolie est divisée suivant ces deux catégories de personnes. And yes, he has a few sons, and then he divided his vast country to those few sons, and eventually his son and grandsons, they established their own empires. And for example, the Russian side there, like a golden order, they established, and basing on that big kingdom, the current Russian empire was created. Et, disons, Genghis Khan, il a eu plusieurs enfants, 5 enfants principaux, et ces 5 enfants ont pris charge de différents pays autour de la Mongolie. Par exemple, disons, le pays de ce qu'on appelait après la Russie. And one of his grandson, Kubilai, established Yuan dynasty, which is one of the Mongolian part, and it's also invaded China, and it was maintained for 1 or 200 years, like, and then eventually it's collapsed. Disons, un autre fils de Genghis Khan, il a, disons, envahi la Chine et a dominé la Chine pendant 100-200 ans, et après ça s'est arrêté. And one of his grandson, Kulegu, he's also established Middle East, his own empire. And un autre, disons, un de ses petits-enfants disons, a pris charge de tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient. And Central Asia, one of his sons also established his own empire, Sagada Empire, his own empire he also established in there. Et un autre de ses petits-enfants a pris charge d'un royaume, disons, de l'Asie centrale. And then eventually all these big the kingdoms, they're all some after time they fight each other, and then eventually they all collapsed. Et bien entendu, disons, la plupart de ses enfants, petits-enfants, à un certain moment, avec tous les royaumes qu'ils avaient, ils se sont entretués, ils sont combattant les uns par rapport aux autres. Can we say that since it is like Kshatriya culture, yeah, we have Kshatriya and also we have Vaishya, taking care of the animals, like that. Alors, comme je posais la question, comme on voit qu'en Mongolie, il y a beaucoup de personnes de type Kshatriya, et également de type Vaishya qui s'occupent des animaux. So in Mongolia, now there are not so many people, but there are many animals. Yeah. So can you explain why that? Okay. When the time the Mongolians actually, it's a country of warriors. We are very good at fighting, and we from the Genghis Khan, or even before Genghis Khan, we are always fighting. So we are hardly to doing such
agriculture, especially this planting all these vegetables or this wheat. It's not our business. Disons, dans la culture mongole, même avant Genghis Khan, c'est surtout un peuple de guerriers. Alors, disons, on a l'habitude de se battre, de combattre, mais pas du tout de planter des graines, s'occuper de l'agriculture. And then, yes, Mongolians are always fighting for all those goods because we don't produce it. So we are always, every generation's kings would like to invade China because China is rich of goods. Yes. Et c'est pour ça que, disons, toutes les générations de Mongoliens, comme ils n'avaient pas d'agriculture personnelle, ils ont toujours voulu envahir la Chine, parce que la Chine a beaucoup de produits d'agriculture. And then eventually, that during Genghis Khan period, they first in the world history they established this Silk Road, which is it's a commercial trading road from Asia to Europe. So they established such a road. Et disons, on a pu voir dans l'histoire qu'entre la Chine et l'Europe, on a créé la route de la soie, justement qui passait ici, où les commerçants amenaient de leurs produits pour les vendre. And then through that road, the Marco Polo also traveled, and that also Mongolians first they established communication system, which is most fastest communication post system they established in the world. And every 100 kilometers there's one stops, and then there's a horse riders going back, and then he's giving one his messenger, and then he's giving that news, and then other people, and then go, and within maybe 1 or 2 days, that so fast this news is spreading to the whole world. Otherwise, this vast empire cannot sustain. Et une des manières de communiquer dans cet empire très très vaste, c'est le système de la poste. C'est-à-dire qu'une personne avec un cheval, il allait très très vite pendant une centaine de kilomètres jusqu'à un certain endroit où il donnait le courrier qu'il avait à une autre personne qui continuait. Ça permettait d'avoir des nouvelles très très rapides dans un empire très très vaste. And yes, eventually Mongolians become nomads, and then yes, not so many people living as a hunting, but most of them become herders. Now it's when you just see in a Google or Wikipedia, there's Mongolians are almost last nomads in the world, which is biggest nomads. We are 3.5 million people, but we are living in about 1.5 million square kilometer land. It's a very vast country, but we are using only 0.1% of the land we are using and living. But the rest of the land is we are just these herders are just they're just living and moving around, which is we have 70 million herds in here, animals. Dans la Mongolie actuellement, il y a environ 3 500 000 habitants et on utilise 0,1% de la terre pour cultiver quelque chose. Actuellement, il y a plus de 70 millions d'animaux qui vivent là. Ça veut dire que dans la Mongolie, la plupart des animaux pèsent tranquillement sur la terre sans qu'on les gêne en fin de compte. Et ça veut dire que la plupart des gens qui étaient au départ des guerriers sont devenus des agriculteurs ou plutôt des nomades. La Mongolie est considérée comme le dernier pays au monde de nomades. So we are pasturing these 5 kinds of animals: camel, horse, cow, sheep, goat. En Mongolie, on a principalement ces animaux, les chevaux, les chameaux, les chèvres, les camels, And sheep, goat, camel, horse, and cow. Cow. Et ils ont les vaches et aussi les moutons. So I have seen that in Mongolia, many people drink milk or use dairy products, you know. Oh, yes. So it's always been like that. Yes, actually, we are drinking all kind of milks. The people are very surprised. And we are drinking horse milk. It's we are just fermenting it and then drinking in the summertime. Ici, on prend, disons, toute espèce de lait. Par exemple, le lait, disons, des chevaux. On les laisse fermenter pendant la nuit, ensuite on les prend le matin. And then horse milk is very sweet, almost same as human breast milk. But the people not so like it. But
It's very good for digestion. C'est un lait, le lait de cheval, qui est très très doux, un peu comme le lait du sein de la mer. Beaucoup de gens, disons, n'apprécient pas ça, mais il est très très bon et il aide pour la digestion. And we also drinking camel milk. It's very oily, but it's very good milk. On prend également le lait de chameau qui est très huileux et c'est très très bon. And plus we also the cow milk that everybody is drinking, and plus there's goat milk and the sheep milk. We also doing using it. Et disons, on prend également beaucoup de lait de vache, des moutons, hein, et des chèvres. So it seems that here that many preparations are based on milk. Yes. So if in Mongolia there is not so much, we can say vegetables, you know, and a lot of things connected to the animals, means people can eat milk. Of course, many people also eat the fish of flesh, you know. Can we say that there is a relation between Mongolia and India concerning the milk product? Alors, je pose la question que, comme on voit qu'en Mongolie, il y a beaucoup de produits laitiers, différents animaux, et on voit que en Mongolie, il n'y a pas beaucoup de légumes qui sont vraiment cultivés. Ça veut dire on a principalement des produits qui viennent des animaux, du lait, et également beaucoup de gens, bien sûr, mangent de la viande ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation entre la culture de la Mongolie ou l'habitude alimentaire de la Mongolie et l'Inde? Yes. For example, Mongolians said we almost have 500 kind of milk products. We have 500. Ici en Mongolie, on a plus de 500 sortes de produits laitiers. And also, when I observing this Mongolian kind of traditions, rituals, it's very like Vedic rituals and tradition. Et en observant justement les rituels qu'on a dans l'histoire de la Mongolie, on voit que c'est très proche des rituels védiques. For example, that in a kid's hair shaving, it's in when you see in the internet, there's not so many people countries doing currently that only Mongolians, Hindus, and some Arabians or some country. Very few people. But in Mongolia, it's very famous. Everybody that the kid is 1 or 2 years old, they're shaving their head. It's like actually Vedic tradition. Par exemple, disons, quand les enfants ils ont 1 ou 2 ans, on leur rase la tête. Il y a très peu de pays qui font ça. Il y a bien sûr l'Inde et quelques pays du Moyen-Orient. Mais ici en Mongolie, tout le monde, on lui rase la tête quand il est jeune. And for example, we have very this Sanskrit words in Mongolian language. It's a lot. For example, the Shastra, we are using it Shastra. Sutra, we are also calling it Sutra. And Shloka, we are calling it Shulik. There are all kind of words already in it. Yeah, it's reflected to Mongolian language. Également dans le langage, par rapport au sanskrit et à la langue mongole, il y a des choses similaires. Par exemple, au niveau, comme on dit, les shastras, ou disons les sutras également, on voit que c'est similaire à la langue sanskrite dans la langue mongolienne. And yeah, there is for example, also respecting the seniors. Yes. Actually, Mongolia is very traditional, and we are always respecting our parents or the senior people. But it's very similar with the Vedic tradition. De la même manière pour respecter les personnes anciennes, que ce soit, disons, nos aînés, les gens de la famille aînée, c'est très similaire à la culture védique. So from there, we believe that this Vedic tradition is like tradition of all these nations. So in Mongolia, this kind of tradition is very familiar with Vedic tradition. C'est pour cela que, disons, en Mongolie, la tradition védique, pour certains points, elle semble très familière. And maybe we are last nomads in the world. We are 3.5 million people is still nomads, and I'm a second generation of this person who is living in the city. But my parents, they were all nomads before. C'est pour ça que, disons, comme la Mongolie, il n'y a que 3 500 000 habitants, c'est un pays nomade. Alors lui-même, Baladeva, il habite en ville, mais ses parents, eux, ils habitaient, disons, dans les steppes. So if you would like to experience some nomad life
or milk products, please come our Mongolia. Welcome. Si on veut, disons, pratiquer cette vie nomade et prendre tous ces produits laitiers, vous êtes les bienvenus à venir en Mongolie. Thank you very much, Prabhu. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.